Ils ont oublié. Dear Lord, Mwari, thank you for your Sabbath day. tukutenda ine zuva renyu reSabata. We pray that you will be here with us as we meet together, Tinonamata kuti muve nesu apo tinenge tichisangana tese, understanding your character. tichinzwisisa May we character learn to yenyu. reflect it. I pray this in Jesus' name. Tinonamata izvi muzita raJesu. Amen. Amen. I can't hear the French translator. Just checking. Excuse us, we are a little bit, we have a problem, and we're trying to fix it. Sure. I'll wait for you to tell me. Everything that we are discussing, Zvinhu zvese zvatiri kutaura nezvazvo, as Elder Paminda has said, sezvataurwa naElder Paminda, everything is being approached in a prophetic context. zvinhu zvese tiri kuzvitarisa nechiprofita. And I hope that we can see that through these messages. Ndovimba kuti tese tinozviona kubudikidza nemameseji iwaya As we divide feminism. apa tiri kuda kuongorora feminism. I have had questions about the subject LGBT. Ndakaita mibvunzo nenyaya yesubject yeLGBT. And why I have gone back and I'm pushing the subject of women's rights, women's treatment. Ndakadzokerere kumashure ndakupusha subject yemarights emadzimai nekutreatwa kunoita madzimai. When I taught in Sacramento, Pandakadzidzisa kuSacramento, I spent the vast majority of that camp meeting ndakapambadza nguva zhinji yemusangano iwoyo discussing how the ancient world ndichitaura kuti nyika yekare from Assyria, Egypt to Rome kubva kuAsiria, Ijipita neRome viewed and treated Eve. vaiona sei nekutreata Eve zvakadii. We needed to understand how Greece viewed Eve. Taifana kunzwisisa kuti Greece yaibata sei Eve. Only when we understood how Greece viewed Eve Koga kana takaona kuti Greece yaiona sei Eve, could we understand how Greece viewed what we would describe today as homosexuality. ndiko koga pataizonzwisisa kuti Greece yaiva nemuono upi wezvatakunzwisisa muzuva ranhasi sekuti homosexuality. When I taught gender back here, Pandakadzidzisa nhau dzegender kumashure uko, those in opposition to what we were teaching avo vaiva mukupikisana nezvataidzidzisana, then they said the next thing Tess and Paminda will do vakati chinotevera chichaitwa naTess naPaminda is accept homosexuals. ndechekugamuchira mahomosexual. The reason that they knew it Mhaka koga vaizviziva is because it branches from here ndeyekuti zvinobrancha kubva pana Eve apo. and how society views a gay man today Society kutarisa kwainoita murume ari gay muzuva has a ranhasi direct connection to how they view a woman. zvakabatanidzwa zviri direct nekutarisa kwaanoita mudzimai, just like it did in ancient Greece. sezvayakaita kuGreece yekare. The seed of the issue is Eve.
Mhodzi yenyaya yese ndiEvha. It continues to be the Sunday law test. Inoendera mberi kuve iri test yeSunday law. And for about 18 months now, Kwemwedzi inokwana kuita 18 izvezvi, especially the last year, kunyanya-nyanya mugore rapfuura. I think at least to some extent, members lost their focus on this. Members vakaluza focus yavo pana Eva to some extent. And their approach to this was not prophetic but emotional. Pavanga vakuzotarisana manje neLGBT zvazvisiri prophetical, zvazva-emotional. And I'm a lot more sympathetic to that than my words make me sound. Ndinozvinzwira tsitsi izvozvi izvi pane kubuda kuri kuita manzwi angu. But I would suggest it is dangerous. Asi ndinosugesta kuti zviri dangerous. Because it won't be unpackaged properly unless this is. Nekuti hazvizonyatsi kujekeswa zvakanaka kunze kwokuti tanzwisisa zvaEvha. That's the first issue. Ndiyo nyaya yekutanga. The second issue Nyaya yechipiri is that abusive people within the movement ndeyekuti vanhu vane abuser vari mukati memovement ino feel that they have passed any test, vavafunga kuti vakapasa chero test ipi, nothing to learn about sexism, no need to change, havasina zvekudzidza maererano nesexism, havachafaniri kuchinja because they say they accept this. nekuti vanotiwa takagamuchira izvo. That the person who irritates them on a daily basis is their wife or their daughter. Asi munhu anovairritata every day mudzimai wavo kana kuti mwanasikana wavo. It leaves people with a false sense of security. Zvinosiya vanhu vaine security isiri yezvokwadi. So I don't mean to ignore this subject. Saka handisi kuda kuti tiignore subject iyi. But this is so deeply ingrained. Asi subject yaEvha yakanyanya kukomererwa matiri. This is what needs to continue to be unwrapped and pushed. Ndo inofanira kuramba ichingovhusarurwa, ichidzidziswa. Which is why we are not stopping discussing it in the history of the formalization. Ndosaka tamira kuidiscussa munhoroondo yeformalization. And we will be continuing through to the close of probation. Haticharamba tiinayo kusvikira kuvharwa kwemutsa. So we have a limited amount of time. Saka tine kanguva kadiki-diki. I'm going to be cheeky and remind the French that they started late. Ndicharamba chingorangaridza maFrench kuti matanga nguva yapera ino. And that's the excuse I'll be hiding behind. Ndo excuse yanichange nichingoshandisa zvangu. I want to complete a subject this morning in this presentation. Ndoda kupendera subject presentation yanhasi. We looked at dress reformers. Takatarisa madress reformer. Those in the 1800s wishing to put on some form of trousers. Avo kuma 1800s vaida kupfeka akaita sokunge matrousers. They were ridiculed, Vakashoropodzwa, stoned, vakatakwa nemabwe. and that kind of died a death for a while. Zvakamboti mbombombo kwechinguva. But within each attack was also a representation that they were unattractive. Asi mukuatakwa kwese kwavaiitwa paiva nerepresentation yekuti havasi attractive madzimai wayo. Suffragettes, Masuffragettes, imprisoned, force-fed,
vakaiswa mumajeri vakafoseredzwa kudya, often sexually abused, vamwe vacho vaibatwa zvibharo, labeled as unattractive, unlovable. vaibva vanzi havasi attractive, havadikiki. Second wave feminism. Feminism yewevhi yechipiri. It's here that they launched the most solid attack against society's expectations of beauty. Apa ndo pavakazoloncha attack yanga yakasimba chaizvo vari against zvaiitwa nesociety. Labeled unattractive. Vakanziwo havasi attractive. Men will want nothing to do with them. Zvichinzi varume havadi chero chekuita navo. And that is a fear that liberal feminists spoke of. Ndo kwaiva kutya kwaitaurwa nemaliberal feminists. That they would not have success as a movement unless enough members were physically attractive. Kuti havaizogona kubudirira semovement kunze kwoga kwokuti vamwe mamembers avo vari attractive wozve. But radical feminism fought that. Asi feminism iri radical yakazvirwisa izvozvo. 1989. Gore ra1989 Hopkins. takaona Hopkins. She takes the famous law firm. Anotora firm yezvemutemo. Price Waterhouse. To court and wins. Anovaendesa kumatare dzimhosva obva ahwina. Because this is just one example of something that happens prolifically. Nekuti ndiyo mumwe muenzaniso wezvinhu zvinoitika kazhinji. Without makeup, high heels, jewelry. Kana usina makeup, kana magogo, kana mhete. She was discriminated against in her profession. Discriminatwa pabasa rake After raishanda. 1991, feminism fragments. Tafura 1991, feminism inotanga kuita zvidimbu. Since then, it's liberal feminism that has gained the loudest voice within feminism. Kubva ipapo izwi guru raiva re-liberal feminism raikanga richinzwikwa. And there's a few reasons for that. Pane ma-reasons izvozvo. One reason. Imwe reason yacho. Who here thought the bra burning was a thing? Ndianiko pano aifunga kuti kupisa mabra chaiva chinhu. Disinformation sticks. Disinformation kana kuti manyepo zvino. That representation stuck on both men and women. Zvinonamira. Representation iyoyo yakanamira pavanhurume nevanhukadzi vose. And it was resented by women. Yakavengwa chaizvo nevanhukadzi. The reason that appearance is so often targeted. Maka chimiro chemunhu chichinyanya kutagetwa. It is because it is so often effective. Inyaya yekuti kazhinji zviri effective. It stings. Zvinobaya. When someone goes for your appearance and your personality. Munhu akauya kuzoataka mamiriro ako nepersonality yako. And often you're in a situation to not offer society much else. Kana uri musituation yekuti hauna zvakanyanya zvaunogona kupa kusociety. And you're raised in a way that leaves you without a reasonable amount of self-confidence. Wakakudzwa munzira yekuti yakakusiya usina confidence yakati nyanyei. I can't
describe how deep that runs. Handigoni kutsanangura kuti zvinodzika-dzika zvakadii And how hard it is to shed it uye zvakaoma sei kuti and regain uzvibvise confidence in your appearance. wova neconfidence mukuonekera kwako. And that's one reason that so many people found liberal feminism more palatable. Ndiyo imwe mhaka vanhu vakawanda vakawana liberal feminism ichigamuchirika zviri nani. The second reason, Mhaka imwe yechipiri, what happens when you attack a group of people with something? chii chinoitika kana ukaataka boka revanhu nechimwe chinhu. When you attack African American men, Paunoataka vanhu vatema that they will be poor, kuti vachange vari varombo, they will be powerless, vanenge vasina masimba akawanda, and you use the N word. woshandisa izwi riya raN, What then happens? chii chinozoitika? Go to a rap song and listen to it. Enda kunenzi rwiyo rwekurepa rwere unozvinzwa zvitaura. They don't just take the N word, Havangotori zwi riya riya raN, they talk about power and money. vanotanga kutaura nezvenyaya yemasimba nemari. They're not more greedy for money than a white person. Havasi kunyanyoda mari kupfuura munhu wechichena. They're taking what left or was made to make them feel powerless. Vari kutora izvo zvakavasiya vasisina masimba kana zvakaita kuti vanzonge vasina masimba. They've taken it for themselves and they're throwing it back. Vakazvitora kuve zvavo vazvipotsera kwakare. One thing that second wave feminists fought for Chimwe chechinhu chakarwirwa nefeminism yewevhu yechipiri. I don't know if you know, there's a TV show called Mad Men. Handizivi kana muchiziva imwe inoitwa paTV inonzi Mad Men. Back in the history of second wave feminism, Munhoroondo yefeminism yewevhu yechipiri, as women try and enter the workforce, apo madzimai vakanga vabvopinda muworkforce, there's men, kwaiva nevanhurume, and then there's girls. kwozoita vasikana. And second wave feminism fought for people to stop calling women girls. Feminism yewevhu yechipiri yakarwa kuti varume vamire kudaidza madzimai vachivati vasikana. There's men and girls, Painzi pane varume poita vasikana, men and chicks. varume poita zvisikana zvimhandara. But what's a chick? Ko mhandara chiko? It's a baby. Kamwana kadiki. What happens a lot within sexism Zvinoitwa kazhinji panhau dzesexism. it's a type of objectification, but it's around being seen as childlike. Panounzwa chakaita chiobject asi chinowanzokudondana neumwanana. At what stage of a woman's development is she perfect? Pastage ipi pe-development yemunhukadzi yaanonzi perfect manje. If I was to say it in an ugly way, Ndaizvitaura nenzira yakashata chaizvo. at what age does she start growing body hair? Ndepapi panguva yaanotanga kumera vhudzi remumuviri riyari. She has to freeze herself, Anofanira kuzvimisa, not at the age of a woman, but the age of a girl. kwete pazera remunhukadzi asi pazera remusikana.
We see that reflected in beauty standards today. Tinozviona zvichiratidzirwa mumabeauty standards muzuva ranhasi. So back to the 90s, Todzokera kuma-1990s, the rise of girl bands. kusumuka kwakaita mabhands They spell it something evasikana like this. vaiperetera sezvanyorwa pabhodhi izvo. They're all edgy. But they're looking at responses, or it is a psychological response Vaitarisira psychological response to the fight that has only just ended. pahondo iyo yanga ichangobva kupera. They take on words like poor, Vanotora mazwi akaita sekuti urombo. they take on and use words like whore. Vanotora mazwi senge rekuti murombo wotanga mashandisa. They become more and more sexualized. Vanobva vanyanya kuva sexualized. And I want to change our perspective of them Kuda kuti tichinje mutarisiro watinovaita, not to defend and say that their response was right, kwete kuti tidefende tichitaura tichiti response yavo yanga iri right kwete, or helpful, kana kuti yaibatsira, but to understand why there is this response in society. asi kuti tinzwisise kuti nemhaka yei kwakaita response yakadaro musociety. Because what happens is the victim gets blamed. Nekuti chakaitika ndechekuti victim ndiye anopomerwa mhosva. It's just that singer who can't keep her clothes on. Ndeuya muimbi asingagoni kupfeka nhumbi dzake zvakanaka. I would like us to view them as the victim. Ndoda kuti tivatarise sevo ndivo If you mavictim. look at cause and effect of an abusive society, Ukatarisa chikonzero nema-effects esociety reabusive, that doesn't make their response right. hazviiti kuti response yavo tiitiri right kwete. In fact, I would argue it's harmful to them and feminism. Ndingatotaura kuti zvinotovakuvadza ivo uye nefeminism. But it hasn't come from the place that a conservative would say it has. Asi hazvina kubva kunzvimbo iyo muconservative anotaura achiti ndokwazvakabva. It's come from a response to the targeted attacks on second wave feminism. Zvakabva kuresponda kweattack yanga yakatargetwa musecond wave feminism. On every wave and attempt for progress for women's rights. Pamawave ese mukuatempta kwavaita kuti vafambire mberi nemarights emadzimai. So nowhere in this series, Hapana museries ino, if I'm listened to and understood correctly, kana ndakateerera ndikanzwisisa zvakanaka, am I meaning to shame these women? pandirida kuti ndinyadzise madzimai aya. What I want to discuss Chandinoda kuti titaure nezvacho is why, chekuti nemhaka yei, and is it the best way? but ndiyo nzira iri best. We're looking at radical versus liberal feminism. Tikutarisa feminism iri radical versus feminism iri liberal. Radical gets into your personal choices. Radical inobva yapinda mumachoices ako ari personal. Liberal does not. Liberal haipindi.
Liberal works within the framework of society. Liberal inoshanda asiri muframework yesociety. Radical is willing to dismantle elements of society. Radical inotoshuvira kuti itopwanya ma-elements esociety. Where sexism is too inbuilt. Apo sexism yakakomererwa muvanhu zvakanyanya. Liberal feminism has this idea. Feminism iri liberal ine muono uyu That if a woman is adamant that she chose it, nokuti kana mukadzi achiramba akasimbira kuti ndiye akazvisarudza, then it is an act of empowerment. zviri enough kuti titi ari empowered mukadzi uyu. On all of those points, Pamapoints ese iwayo, I would suggest radical feminism prophetically is the more accurate branch. ndinosagesta kuti radical feminism tichitarisa pachiprofita ndiyo yakatonyanya kuva accurate. I want to deal with this idea of choice. Ndoda kuti timboshanda nepfungwa iyi yesarudzo. One of the difficulties I faced in 2019 Chimwe chakandigozhera mugore ra2019 was that when I went to women in the movement, ndechekuti pandakaenda kumadzimai mumovement and I said, ndikatini, headship is ugly, headship yakashata, they said, no, it's beautiful. ivo vakabva vati aiwa yakanaka chaizvo. When I said the patriarchal system Pandakati system iyaya yepatriarchy is slavery, inotiita unhapwa, they said, no, it's freedom. ivo vakati aiwa ndiyo kafreedom. And the reason that women fought for that Maka madzimai vakarwira izvozvo is they would tell me ndeyekuti vaindiudza inini they chose that for themselves. kuti vakanga vazvisarudza ivo vega. They read the conservative books on marriage. Vakaverenga mabhuku evaconservative maererano nezvemuchato, How a wife could understand her husband and make the marriage work. kuti mudzimai anofanira kunzwisisa sei murume wake kuti muchato wavo ushande zvakanaka. They had read all the quotes. Vakaverenga maquotation ese. They had decided for themselves that is how they would live their lives. Vakanga vazviitira sarudzo vega kuti izvi ndo zvatinoda kurarama tichiita isu. This was the argument I encountered inside the movement in 2019. Ndiyo nharo yatakasangana nayo mukati memovement mugore ra2019. So if a woman chooses headship, is that empowerment? Saka kana mudzimai akachuza headship, kuempowerwa here? Is that freedom? Ndiyo freedom here? A little while ago, France started the discussion about banning the hijab. Kanguva kapfuura France yakatanga discussion yekurambidza hijab. I'm not getting into a discussion of the rights or wrongs of that. Handisi kupinda mumadiscussion yekuti zvakanakirei kana zvakashatirei. But YouTube was flooded Asi YouTube yakazadzwa with liberal feminist Muslim women nemafeminist vari liberal vechimuslim madzimai wearing that form of dress vakapfeka roko iroro
and saying, this is not sexism. vachiti iyi haisi sexism, This is not oppression, hatisi kutsvanyirira, because I, a Muslim woman, chose to wear it. nekuti ini mudzimai wechimuslim ndakasarudza kuchipfeka. Where do you stand on that argument? Unomira papiko panharo iyi? If she chose to wear it, is that empowerment and freedom? Kana akasarudza kuchipfeka, ndiyo here empowerment nerusununguko? Flip it. Ngatizvipidigurei. If a Mennonite woman in the United States Kana mudzimai wechiMennonite kuAmerica chooses for herself to cover her head akasarudza kuti ini ndoda kuvhara musoro wangu because that's her choice, nekuti ndindasarudza, is that oppression or is that empowerment? kudzvanyirirwa here kana kuti ndiko kuempowera? And the position we took in 2019 position yatakatora mugore ra2019 was that we don't care if you chose to live under the headship model. yekuti hatina basa nazvo kana uri wakasarudza kurarama uri pasi pemodel yeheadship, Because we were already thinking and operating like this. nekuti isusu takanga taakutofunga tichioparita That there are no personal decisions, kuti hapana madecisions ari personal that are not political. asiri political. Where this side argues for that choice is empowerment, Apo divi reliberal parinotaura richiti sarudzo ndiko kuempowera, this side digs deeper. reradical rinovhara wedzera kudhiga. They go into the frameworks of society that this side isn't willing to challenge. Vanopinda mumavakirwo esociety ayo liberalism isingadi kutaura nezvawo. And this side says, why did you choose headship? Radical yoti kweni machuzirei headship? Why did you choose to wear a burqa? Komachuzirei kokupfeka dhuku? Why did you choose to wear a head covering? Sei masarudza inopfeka dhuku? What makes something free choice Chii chinoitisa kuti chinhu chive sarudzo iri free? when you're so impacted by your society? Kana iwe wakanyanya kuimpactwa zvakanyanya nesociety yaunorarama. Come to early 2020. Tosvika kuma2020 kwekutanga. Women, or actually the men speaking for the women, Madzimai kana kuti varume vaya vaitaura vakamirira madzimai argue that dowry is freedom votaura vachiti roora kusununguka kau when the woman chooses to follow that path. kana mudzimai akasarudza kuti atevere nzira iyoyo. And we are the conservatives, Isu tisu taakudaita maconservative, in their minds conservatives, mupfungwa yavo conservative, and dictators, nemadictator, because we say we don't care if she chooses dowry. nekuti tinoti isa hatina basa nazvo kunyange asarudza roora. We were absolutely consistent from our position in 2019. Isusu tanga tiri consistent kubva paposition yedu kubva muna 2019. Because we never approached it as a conservative, we approached it as a radical feminist. Nekuti hatina kumbobvira takazvitarisa semuconservative, takazvitarisa nemuono weradical feminism. Now we get to beauty standards, Tosvika isu pamastandards erunako, or what society frames as standard. kana kuti izvo zvakavakirwa nesociety kuti zvive ndizvo mastandards. Women say they chose it
madzimai vanoti takazvisarudza tega, Therefore, it's empowerment. saka kupiwa masimba kauku. And a radical feminist asks, Muradical feminist ovhunza iye oti, why did you choose that? sei wasarudza izvozvo? What framework of society are you unwilling to dismantle? Uri kuda iframework ipi yesociety yaunoda iwe kuputsa? Because this side fits in, it doesn't dismantle. Nekuti boka reliberal rinongokwana hariputsi. Which is why they are not framed as radical. Ndiyo mhaka vasingadaidzwi sekuti maradical. So if you see a naked woman singing on a stage, Saka ukaona mudzimai akashama achiimba ari pastage, a conservative looks at her muconservative anomutarisa and says, you immoral, wicked woman, kuti iwe mudzimai asina tsika, akashata chaizvo, tempting men. kuedza varume. A radical feminist looks at her Mufeminist ari radical anomutarisa and says, what is this awful state of society kuti kusociety iyi yazosvika papi, in how it objectifies and oppresses this woman mukuobjectify nekudzvanyirira kwainoita to mudzimai where uyu, this is how she has to express herself. kusvika pakuti ndo paakuti ini ndinozviexpressa saizvi, To have voice, kuti ndinzwe kwewo, to be heard, kuti ndione izwi, to be valued, kuti ndipiwo chiremire, to be seen as relevant. kuti ndionekwewo semunhu ari relevant. Neither side agree with how society objectifies women, Mativi maviri aya haabvumirani pamuono kuti society yakaita mudzimai object. neither side agree with the beauty standards that women are subjected to. Mativi maviri aya haabvumirani pamabeauty standards anosubjectwa madzimai kwaari, But they think in different ways. asi vanofunga mufungiro wakasiyana. So I'm not wanting us to think like a social conservative. Saka handisi kuda kuti tifunge semuconservative wesocial. I want us to look at the sexism imbued through society Ndoda kuti titarise kusexism inounzwa kuburikidza nesociety. and think like a radical feminist. Tofunga semufeminist ari radical. There are many areas where liberal and radical feminists disagree. Pane nzvimbo dzakawanda idzo maliberal nemaradical feminists vasingawirirani. One would be on the burqa. Chekutanga, A second one would be on pornography. chekutanga ihijab, chechipiri ipornography, Prostitution. chipfambi. This side says women choose these industries. Liberal inoti madzimai vanozvisarudzira maindustry aya. It can be an act of their empowerment. Ngoti inogona kunge iri act yekutoitwa empower kwavari kuita, To use and express their sexuality. kuti vashandise nekuzviratidza sexuality yavo. This side says under what societal conditions are women choosing these industries? Radical yobva yati maconditions api esociety apo madzimai vari kusaridza zvinhu izvozvo. I want to quote Ndoda kukota
Radical feminists have written about a wide range of issues regarding the sex industry, which they tend to oppose, including but not limited to what many see as the harm done to women during the production of pornography, the social harm from consumption of pornography, the coercion and poverty that leads women to become prostitutes, the long-term detrimental effects of prostitution, the race and classed nature of prostitution, and male dominance over women in prostitution and pornography. Radical feminism vakanyora nezvenyaya dzakasiyana siyana maererano neindustry yezvepabonde yavanowanzopikisa nekusanganisira, asi kwete kune izvo vakawanda vanoona sekuti kuvakadzi kunoitwa kuvakadzi panguva yavanogadzirira zvepornography, kukanganiswa kwevanhu kubva mukushandiswa kwezvinonyadzisa, kumanikidzwa nourombo hunoita kuti vakadzi vave mahure, migumisiro inokuvadza yenguva refu yechifambi, unhu hwechihure hwenhangemutange uye kutonga kwechirume pavakadzi Feminists who vechifambi. oppose the acceptance and endorsement of sex work are sometimes disparagingly labelled as sex worker exclusionary feminists or SWERF. Radical feminists argue that sexual liberation for women cannot be achieved so long as we normalise unequal sexual practices where a man dominates a woman. Feminism vanopikisa kugamuchirwa uye kubvumidzwa kwebasa repabonde. Dzimwe nguva vanonzi sex worker exclusionary feminists kana kuti SWERF. Radical feminists vanopikisa kuti rusununguko rwepabonde rwevakadzi harugone kuwanikwa chero tichiita tsika dzisina kuenzana dzepabonde apo murume anotonga mukadzi. It is crucial to understand pornography as a form of violence against women. Overwhelmingly, content is produced and consumed by men with strikingly consistent themes. They reveal a dismal pattern of endless scenarios of male dominance and female subordination, characterized by specific acts, female body parts, race, and age. Zvakakosha kuona pornography, une muono wekuti pornography iform yeviolence kupikisa madzimai. Content yepornography inogadzirwa inowanzo kuonekwa nevanhurume zvakanyanya. Macontent nemakategori maviri akanyanya kuve popular pamasites Hamster naPornhub zvinoratidza dismissal pattern yemascenario evarume, utongi uye madzimai. It doesn't take a great awareness of cultural theory to grasp the social meaning of images of women being repeatedly penetrated in every orifice to a chorus of slut, bitch, and whore. It does, however, require a willingness to think beyond the rhetoric of choice, empowerment, and free speech that is invariably used by industry representatives to justify such content. Hazvitori ruzivo rwakakura rwedzidziso yetsika kuti tibate zvinorehwa nemagariro emifananidzo yevakadzi kudzokororwa kupinda mumuromo wese, kukweya yeslut hure uye izvo zvinoda zvisinei, zvinoda kuti kufunga kupfuura rhetoric yesarudzo, kugonesa uye kutaura kwemahara iyo inogara ichishandiswa nevamiriri. I do want to say that while liberal feminism has been the most seen, kuda kutaura kuti apo liberal feminism iriyo inonyanya kuonekwa, since about 2017, kubva kunana 2017, with the chorus of voices from the Me Too movement, nemavoices atainzwa kubva kune veMe Too movement, people have been much more willing to see the logic in these arguments. vanhu vanga more willing kuti vaone logic yemaarguments aitaurwa aya.
And radical feminism is again growing. Radical feminism ichikurawo zvakare, particularly driven by the Me Too movement. nyanye ichidhiraivhwa neMe Too movement. This rhetoric, the framing of pornography as empowerment, Iyo rhetoric inofrema pornography is an attempt to distract attention from the nature of mainstream pornography and to frame those who object to its harms as censorious, illiberal, and of course the old favourite, prudish. However, an examination of mainstream content reveals these arguments as little more than a defence of vested economic interests. Rhetoric iyi inoedza kutarisa zvepornography iye zvinonyadzisira zvakajairika uye kuronga avo vanopokana nekukuvadza kwayo sezvisingaonekwi vakasununguka uye chokwadi yakare yaidiwa, prudish. Zvakadaro kunongororwa kwezviri mukati kunoratidzwa nharo First and idzi. foremost, mainstream pornography consists of socially sanctioned acts of direct violence against women. What would be seen as sexual violence and brutality in other contexts is part of the course in pornography, as female survivors will confirm. One of the things that pornography does extremely efficiently is provide an endless flow of narratives of women being treated as objects, violated, or done to. Chokutanga, mainstream pornography inosanganisira social sanctioned acts anoratidza violence yakanyanya kumadzimai. Zvinowanzokuonekwa iviolence iri brutal zvakadaro mune mamwe macontents epornography. Madzimai vanoratidzwa semasurvivors zvinoconfirm. Chimwe chechinhu chekuti pornography inoita zvakanyanya zviri extreme ndeyekuti inoratidza manarrative ekuti madzimai vari kubatwa It is singularly unconvincing to argue that pornography is not influencing current sexual norms and that those sexual norms do not primarily involve the objectification and violation of women's bodies. Given the prevalence of pornography and pornified images in our image-saturated culture, one may as soon argue that being raised in an English-speaking country has no bearing on whether or not one grows up speaking English. Izvi zvinowanzokutaurwa kuti pornography inoinfluenza masexual norms It's halfway through the paragraph, those who claim. The paragraph. Zvinowanzoratidzwa kuti pornography inoinfluenza masexual norms atinoona mazuva It's in quote number 2, second last paragraph, halfway through. Uye masexual norms aya ndiwo haanyanyi kuinvolva kuobjectifyiwa uye kuviolate kunoitwa mabhodhisi emadzimai. If you go to the top of the second page, and then there should be an underlined section. Tichitarisa prevalence inoita pornography nemaimages ari pornified muimage yedu neculture yedu. It's halfway through. Tichitarisa izvozvo mumwe anogona kuzotanga kupa argument yekuti. Are you in the right quotes document? Mumwe anogona kuzotanga kupa argument yekuti nyika idzo dzinotaura chirungu hadzina nechekuita nekuti munhu anokura kupi achitaura chirungu. She then discusses how
Finally, after pornography has become so prolific, Anozotaura kuti pornography yatekeshera zvakadaro, there is a small but growing wave of radical feminists pane kadiki kari kukura kawave tired of keradical negotiating feminism with sexual harassment. vaneta nekunegotiata nezvekuharaswa kwesexual. So liberal feminism accepts, even celebrates these industries as empowerment. Saka liberal feminism inogamuchira zvinhu izvi ichiti kuempower. I would suggest this comes still down to two streams of information. Ndinongosagisa ndichiti zvinongodzokera kwakare kunzizi mbiri dzeinformation. Because there is enough research, Nekuti pane research yakatokwana, there is enough data pane information yakatokwana for you to stand on this side of the argument. yekuti iwe umire padivi reradical reargument yedu. A true stream of information is not hearing emotional arguments from the two sides. Stream yechokwadi yeinformation haisi kuteerera ma-emotional arguments kubva kumativi maviri aya. The true stream of information looks for evidence. Stream yeinformation yazvokwadi inotsvaka evidence. And when liberal feminism says violent pornography doesn't affect how men treat women in society, Apo liberal feminism yoti radical pornography haiaffecti madzimai musociety, I would say pornography in general, ndinotaura ndichiti pornography zviri general, they might make emotional arguments, vanogona kuita maarguments ari emotional zvavo, but you can't defend that from a true stream of information. asi wakatarisa information stream yechokwadi haugoni kuzvidefend. Third area they disagree. Area yechitatu yavasingawirirani, Beauty. nyaya dzerunako. I just want to mention one, I guess, faction within liberal feminism. Ndoda kutaura chimwe chechinhu chiri mu-liberal feminism. It's known as a branch within liberal feminism. Inozivikanwa sebranch riri mu-liberal feminism. It's called lipstick feminism. Rinozivikanwa richinzi feminism yema-lipstick. Lipstick feminism believes or proposes that a woman can be empowered psychologically, socially, politically by the wearing of cosmetic makeup, sensually appealing clothes, and the embrace of sexual allure for her own self-image as a confidently sexual being. The rhetoric of choice and empowerment is used to validate such overt sexual practices. Ve-lipstick feminism vanosugesta kuti mudzimai anogona kuempoweriwa zviri psychological, socially, politically, nekupfeka kwaanoita makeup nezvimwe zviri sensual, hembe dzimwe dzinoratidzira uye kuembresa kwaanoita even image yake ega, ari confident semunhu ari sexual. Rhetoric iyi inonzi inoempower madzimai ende vanoishandisa kuvalidata ma-sexual practices avo. That sounds like the position of the conservative we read 2 days ago. Zvofanana nezveposition yemaconservative atakaverenga nezvavo mazuva maviri apfuura. I would argue that's a conservative perspective. Ndinoargiwa kuti iperspective yemunhu ari conservative. If you want to be a woman Kuti kana uchida kunge uri mudzimai with a platform on Fox News, uine platform paFox News, if you want to work in the Donald Trump administration, kana uda kushandira vanhu vakaita seDonald Trump,
I don't think a thorough investigation can excuse this as empowerment. Handifungi kuti investigation iri thorough inogona kuzviexcusa izvi se-empowerment. If a woman, when she puts on lipstick, Kana mudzimai akapfeka iye lipstick becomes psychologically, socially, politically empowered, kana akava psychologically, socially kana politically empowered, compare and contrast what that does when she doesn't. ngaticompare necontrasta kuti chii chinoitika kana akasapfeka lipstick. Use your prophetic brain, not your emotional one. Shandisa pfungwa dzako dzichiprofita kwete emotional. She is saying she's empowered. Iye ari kuti ari empowered. I think that's slavery. Ndofunga kuti unhapwa. I want to go to a document. Ndoda kupinda padocument. This is by Deborah L. Road. Rakanyorwa naDeborah L. Road. She is a professor of law at Stanford. Ndiprofessor we-law kuStanford. She wrote this document titled Appearance as a Feminist Issue. Akanyora document rainzi Appearance as a Feminist Issue. In 1929, in a room of one's own, Virginia Woolf maintained that every woman needed to consider, what is your relation to the ever-changing and turning world of gloves and shoes? Since then, that world has grown ever more complicated. Muna 1929 murumu yake kuVirginia Woolf akatsigira izvozvo mukadzi wese aifanira kufunga kuti une ukama hwakadii nenyika inogara ichichinja chinja yemagirovhosi neshangu. Kubva ipapo nyika iyoyo yakawedzera kuoma. Virginia Woolf is one of the most famous female authors of the time. Virginia Woolf panguva idzi ndiye mumwe wevanyori vechidzimai ainyanyozivikanwa. I just want to make one point without distracting. Ndangotaura point imwe chete ndisingadisrupti. This is in the context, the framing of radical feminism. Tikutaura tiri mucontext yeframing yeradical feminism. She's saying the same thing Ellen White was saying. Ari kutaura zvakafanana nezvaitaurwa naEllen White 50 years later. makore 50 anotevera. Ellen White was more focused on freeing women's minds than their bodies. Ellen White akanga akanyanyotarisa pakusunungura pfungwa dzemadzimai pfuura miviri yavo. With wearing trousers. Kupfeka matrousers. And political action. Uye maactions ari political. But her efforts and her very existence. Asi maefforts ake uye existence yake. We should view as a feminist stepping stone. Tinofana kumaona se stepping stone yefeminist. That the other becomes impossible without starting on the mind. Kuti chimwe chacho chinozotadzika kana dei asina kutanga papfungwa. The author then discusses the beginning of women wearing trousers. Munyori anozotanga kutaura nezvekutanga kupfekwa mutrauza kwakaita madzimai. Their treatment. Kubatwa kwavaiitwa. Then she moves on to second wave feminism. Kuzosvika pafeminism yewave yechipiri. In the 1960s, the emergence of a second wave of feminism
brought a more fundamental and sustained challenge to the beauty industry. Kumnana 1960, second wave feminism yakaunza challenge iri fundamental kuma beauty industry. Among that group, she's discussing the 1968 protest. Otaura neprotest ya 1968. She says in that protest were authors of a statement accompanying that protest, which explained, women in our society are forced daily to compete for male approval, enslaved by ludicrous beauty standards that we ourselves are conditioned to take seriously. Anoti pakati pegrupu iroro pane manyori vaitaura vachiti madzimai musociety vanomanikidzirwa kutora daily approval inobva kuvanhurume, vanoitwa nhapwa zvinoita senge zvokupenga, votora mabeauty standards avanomanikidzirwa kuti vatore. I want to make one point. Ndachida kutaura point imwe chete. The comments made by the male journalists in 1968 Macomments akataurwa nemajournalists vechirume muna 1968 they would never dare to make today. havagoni kumaita muzuva ranhasi. It's not so much comments from men that are now holding women in this position. Haasisiri chete macomments ekubva kune vanhurume anobata madzimai vari paposition iyoyi. Though that subtly very much exists. Kunyange zvichiriko hazvo zviri subtle. Now it's an entire social network, Zvinezvi social network, including social media, tichitosanganisira social media, that exerts that pressure. inounza manje pressure iyoyo. Because women today say, nekuti madzimai muzuva ranhasi vanoti, it's my choice. isarudzo yangu. When we look at racism, patinotarisa nyaya yerusaruraganda, slavery, easy to see. nyaya yeslavery, zviri nyore kuona. Segregation, easy to see. Nyaya yesegregation, iri nyore kuona. You come past 1989, unozopfuura 1989, and why are even African American conservatives seiko kunyange varume maconservative vatema arguing that racism is no longer a problem, it's gone? vari kutaura kuti nhau dzerusaruraganda haridzisisiri dambudziko, zvakaenda. Because you no longer have white people back here Nekuti hausisina vanhu vechichena kumashure uko making obvious, overtly racist comments. vachitaura pachena macomments ari racist. Problem that they see is that racism got baked into the way institutions operate. Dambudziko rovoona nderekuti rusaruraganda rwakuonekera mumaoparetera anoita mainstitutions. The book, The New Jim Crow, shows that. Bhuku riya New Jim Crow rinoratidza izvozvo. So the fact there are not as many overt comments from men now Nyaya yekuti hakusina macomments akanyanya anoonekera kubva kuvanhurume zvinezvi do not mean that those ideas of a woman's value hazvirevi kuti pfungwa idzodzo dzevalue yemunhukadzi have not become baked into society hazvina and social media. kuumbiridzwa musociety nemusocial media. Beauty pageants are as ugly now as they were in 1970. Mabeauty pageants
akashata izvinezvi sekushata kwaanga akaita muna 1970. The only thing that has changed Chega chachinja is that the male host wouldn't dare call them cows. ndechongoti uyo anoshamarara haachavadaidzi achivati mombe. Was that the only change that needed to happen? Ndo yega shanduko here yaifanira kuitika. The public reception to those women was not unlike the response to early dress reformers. Feminists were seen as dowdy, frumpy moralizers who hated men because they could not attract them. Because radicals gained disproportionate media attention, the early feminist movement in general, and its critique of beauty in particular, was often dismissed even by those who accept most of its other egalitarian principles. Kugamuchirwa kworuzhinji kwakanga kusina kusiyana nemhinduro yavashanduri vezvipfeko vepekutanga. Vatsigiri vevakadzi vaionekwa sevasina maturo, vanopenga, vane tsika, vaivenga varume nokuti vaisagona kuvakwezva, nemhaka yokuti vanhu vane utsinye. Ukawana ngwariro yakashata yezvinoburiswa nhau, sangano rapakuvamba revechikadzi kazhinji kazhinji uye kutsoropodza runako rwavo zvikuru I'm not going to read all of her publication because it's quite long. handisi kuzoverenga chinyorwa ichi chese nokuti chakarebesa. But she goes into a discussion of the financial cost. Asi anozoenda mudiscussion yemafinancial costs. In her widely publicized account, The Beauty Myth, Naomi Wolf noted that women's absorption with appearance leeches their money, their leisure, and their confidence. Because women are held to unattainable ideals, their task is boundless. Almost all areas of the female body are in need of something. The result is to focus women's attention on self-improvement rather than social action. Munhoroondo yake yakashambadzirwa zvikuru The Beauty Myth, Naomi Wolf akataura kuti kutorwa kwevakadzi nechitarisiko kunobvisa mari nekuzorora uye chivimbo, nemhaka yekuti vakadzi vanomerera kuzvinangwa zvisingasviki. Basa ravo harina mugano. Dzinenge nzvimbo dzese. So that's just, I've taken one part of what she says about cost. It's much longer than that. Ndangotora chikamu chezvaanotaura zvakareba zvopfuura apa. Then she goes into the health risks. Anozopinda mumarisks ezvehealth. First of all, the physical. Chekutanga zviri The physical. eating disorders. Madisorder ekudya. The unhealthy dieting. Dieta kuya kuri unhealthy. Which is about $1 billion industry in the United States. Iyo inoonekwa iri industry ine mabhiriyoni kunyika yeUnited States. There's a lot of money in it. Pane mari zhinji chaizvo mazviri. And 95% of people who go on those diets put it back on within 2 years. It doesn't even work. And 95% yevanhu vanoenda kumadiets wayo vanodzokera paweight yavo zvekare, haishandi diet iyoyo. Surgeries. Tosanganisira masurgery. But worse, the psychological. Asi zvakanyanya kushata zvazvinoita zviri psychological. Anxiety. Depression, anxiety. Low self-esteem. Kuzvitarisira pasi. Again, I would argue these aren't emotional arguments. Ndo argue kuti haasi ma-arguments ari emotional. They're true stream of information arguments because they can be evidenced. Ma-arguments anobva kustream yechokwadi yeinformation nekuti tinogona kuwana umboo hwavo. I wanted to quote more heavily when she starts going into the argument about discrimination. Ndaida kukota zvakanyanya apo paanotanga kupinda ma-arguments ediscrimination.
because this is another area that can be evidenced that I think is important and ignored. Nekuti pane iyi ndiyo area imwe ine umbowo hwakawanda asi inowanzokuignoiwa nevanhu. And when we talk about the beauty industry, patinotaura neindastry yezverunako, we're not just talking about makeup, jewelry, hatisi kungotaura koga nenyaya yemakeup nejewelry, nails, hair, all of that. nzara kana vhudzi kwete. We're also discussing the subject of body weight. Kutaurawo nenhau yebody weight. Very much part of it. Itori yakasanganisira pane izvozvo zvakanyanya. Another cost of our cultural preoccupation with appearance is discrimination. Appearance skews judgments about competence. Resumes and essays get less favourable evaluations when they are thought to belong to less attractive individuals. Overweight individuals are seen as having less effective work habits and ability to get along with others. Less attractive teachers get less favourable course evaluations from students, and less attractive students receive lower ratings in intelligence from teachers. A meta-analysis that aggregated findings of over 100 studies found that although less attractive individuals are perceived as less competent, the actual correlation between physical appearance and intellectual competence is virtually zero. Imwe mari inobatikana kwedu kwetsika nechitarisiko rusarura, chitarisiko chinokanganisa mitongo pamusoro pekugona, zvitsva uye zvinyorwa zvinowana kuongororwa kushoma kana zvichifungidzirwa kuti ndezvevanhu vasina kunaka. Vanhu vakafuta vanoonekwa sevasina maitiro anoshanda mashoma uye kugona kugarisana nevamwe. Vadzidzisi vasinganyanyi kukwezva vanowana ongororo shoma kubva kuvadzidzisi. Ongororo yevatema yekuunganidza zvakawanikwa zvidzidzo zvinopfuura 100 zvakawana kuti kunyange vanhu vasingataridzike vachionekwa sevasina kugona kuwirirana chaiko pakati. This is seen across all occupations. Zvinoonekwa kuma-occupations ese, including ones like professors and lawyers. zvichisanganisira nema-occupation akaita kunge maprofesa nemalawyer, where you should not expect, not that you should ever expect it, but even then you would not expect appearance to matter to the job function. pataisaexpecta kuti appearance inge ine chekuita nezvemabasa evayo. Discrimination on the basis of appearance Rusarura nebasis yeappearance yemunhu carries individual and social costs. inotakura macosts paindividual nepasociety. It undermines self-esteem. Inodzikisira nhau dzeself-esteem. It diminishes their job aspirations. Inodzikisira shuviro yavo yemabasa. It compromises efficiency and equity. No compromise efficiency and equity. The overemphasis of attractiveness diminishes women's credibility and diverts attention from their capabilities and accomplishments. In the long run, these are more stable sources of self-esteem and social power than appearance. The next paragraph. Kunyanya kukoshesa kwekukwezva kunoderedza kuvimbika kwevakadzi uye kunotsausa kutarisa kubva kune zvavanogona uye zvavanoita. Mukufamba kwenguva, aya ndiwo manyuko akatsiga
ekuzviremekedza uye simba The devaluation and sexualization of women based on appearance is particularly apparent for women in leadership positions. Kudzikisira uye kuti zvepabonde zvekuvakadzi zvichienderana nechitarisiko She gives 5 kuonekwa examples and then her kwavakadzi. own. Kunonyanya kuonekwa kwavakadzi vari panzvimbo dzoutungamiriri. Anopa maexamples Condoleezza 5. Rice, Pana Condoleezza Rice, Kamala Harris, pana Kamala Harris, Hillary Clinton, pana Hillary Clinton, Marissa Mayer. pana Marissa Mayer. She was the CEO of Yahoo. Aiva CEO weYahoo. Eleanor Kagan, Pana Eleanor Kagan, who was nominated to the Supreme Court. uyo akasarudzwa kuenda kuSupreme Court. And then she gives her own. Anobva azvipawo example yake iye pachake. Last sentence of the next paragraph. I got a personal glimpse, 2 last sentences. I got a personal glimpse into the phenomenon just described after publicizing my book, The Beauty Bias. It was surprising how many men took time to send me comments, like one I can't read, and let's take up a collection to buy the Professor a burqa and improve the aesthetics at Stanford. Inini muenzaniso wangu ndo wakatondishamisa apo ndakapublisha bhuku rangu. Vanhu vakawanda especially vechirume makoments avaizoisa pakutengwa kwebhuku iroro ndo akanyanya kundishamisa. Staying within the discussion of discrimination, Tiri munyaya yediscrimination, I want to branch off into a connected issue. ndoda kupinda tipinde mune imwe issue iri connected. Prophetically, Pachiprofita, looking at it prophetically, tichizvitarisa prophetically. remember we've gone from local to Christendom to worldwide. Ngatirangarire kuti takabva palocal tikaenda kuChristendom tikaenda kupasitendereri. We need to say a popular quote. Tinofana kutaura zviri popular. Think globally, act locally. Ngatifunge zviri global, torarama. We should not think of these local. issues as ones that impact our own bubble. Ngatisafungai maissues aya seanongoimpacta bubble redu tega isusu. And what perhaps gets to me more than most of the other arguments Chinonyanya kundibata kupfuura mamwe arguments ese is when we allow the structure of society ndechekuti apo patinotendera structure yesociety that connects empowerment to the beauty industry inobatanidza empowerment kuindustry yebeauty. I'll read. One other cost of discrimination on the basis of appearance is the exacerbation of economic and racial inequality. Appearance both reflects and reinforces class privilege. Prevailing beauty standards disadvantage individuals who lack the time and money to invest in attractiveness. Fashion, makeup, health clubs, weight loss products, and cosmetic procedures all come at a cost. Imwe cost yerusarura pahwaro hwechitarisiko ndiko kuwedzera kwekusaenzana kweupfumi uye kwemarudzi. Kuonekwa kunoratidza uye kunoshamisa mukana wekirasi. Mamiriro erunako aripo anokanganisa vanhu vasina nguva nemari yekuisa mukukwezva. Mafashoni, makeup, makirabhu
ezveutano zvigadzirwa zvekuderedza uremu uye zvizoro zvinouya nemibhadharo. There are efforts to make the beauty industry more diverse. Kune maefforts anoitwa kuti beauty industry inge iri more yakanyanya kuva diverse. I would argue those efforts are poor. Ndinotaura ndichiti maefforts iwayo ari poor. And regardless of those efforts of diversity in appearance, Zvisinei nemaefforts iwayo ediversity neappearance yemunhu, it is impossible to avoid class. zviri impossible kuti tiavoid the class. A wealthy woman in South Korea might be able to bleach her skin. Mudzimai ane mari wekusouth Korea anogona kunge achigona kubleacha skin yake. But when that is connected to beauty and success, Asi kana manje tikazozvikonekta nenyaya yerunako uye nenyaya what yekubudirira, about the woman subsistence farming who can't afford that? uyo mudzimai anoita zvekurima asingagoni kubhadhara izvozvo. All of this comes at financial cost. Zvese izvi zvinobva zvauya pacost iri financial. And even the diversity in the beauty industry that's shown Uye diversity muindustry yebeauty inoratidzwa is by women from minority groups inoburikidza nemadzimai vemumagroups echiminority who are seen to have made it. vanoonekwa kuti ava vakazviita And then attained the wealth to make these financial sacrifices for themselves. vobva vawana mari yekuti vaite mafinancial sacrifices aya kuzviitira ivo pachavo. But you want to take lipstick feminism Kana uda kutora lipstick feminism and go teach at a camp meeting in Fiji, woenda unodzidzisa kumusangano kuFiji, you don't walk those paths in high heels. haungagoni zvekufamba nzira idzodzo nemagogo. And I think it is truly awful, Ndofunga kuti zvakangoshatisisa and I mean awful, zvakashata to build a society where the way a woman is viewed kuvaka society apo mudzimai anotariswa demands a financial sacrifice kutariswa kunoitwa mudzimai kuti kune chidhimanda sacrifice iri that financial possibly the majority of women in this world cannot access. Financial demand iyi majority emadzimai munyika havagoni kuiaccessa. I know white women Ndinoziva madzimai vechichena eating the most poor and basic diets vanenge vachidya madiets ari puwa zvakadaro ari basic so they can spend $200 on their hair kuti vagospenda $200 pavhudzi ravo and a new outfit nehembe inyuwana, because you don't go to a Seventh-day Adventist church wearing the same dress twice. nemhaka yekuti hauendi kumusangano we7th day vakapfeka hembe imwe cheteyo kaviri And calling it empowerment. ubva wati empowerment. And those women have nothing. Toona kuti madzimai wayo havana chavainacho. Less when we move this into the subject of class and race. Patinozounza nyaya iyi pasubject yeclass. We can make this an emotional argument.
tinogona kuita argument iri emotional, but think of the prophetic. asi tinoda kuti tirambe takafunga This prophetic. movement against the Sunday law is worldwide. Movement ino against Sunday law inobata pasi tendere. Therefore, true freedom Naizvozvo freedom yazvokwadi must be accessible worldwide. inofanira kunge ichiwanikwa pasi tenderere. She then discusses the double standard for men and women, Anobva ataura nenhau yemadouble standards kuvanhurume nevanhukadzi. the psychological impact, Maimpacts acho ati psychological. the fact that 90% of cosmetic surgery patients are women, Kuti 90% yemacosmetic surgery anoitwa kuvanhukadzi, with all the financial cost and physical risk. tichitarisa mafinancial cost ese azvinazvo nemarisks ese ari physical. And then the other side of the coin, Kutarisa rimwe divi rekoini yedu, if they don't do that, they're judged. kana vakasazviita izvi vanotongwa. If they do all that and they don't look natural enough, they're judged. Vakazviita futi zvese izvi zvakare kana vakasataridzika zviri natural vanotongwa You have to zvekare. do it to succeed, but you have to still look natural. Unofanira kuzviita kuti ubudirire asi unofanira kuramba wakaratidzika seuri natural. She gives another example. Anopa imwe muenzaniso. Last paragraph we read here. While women remain divided over cosmetic practices, they also often share discomfort about the culture that produces them. Appearance is an opportunity for self-expression and self-determination, but many women recognize that their options are far too limited by circumstances which are not of their making. Apo madzimai vachiramba vakadivhaidhana pamusoro pezvipokadzo, ivo vanowanzogovana kusagadzikana pamusoro petsika dzinovagadzira, chitarisiko mukana wokuzviratidza uye kuzvisarudzira. Asi vakadzi vazhinji vanoziva kuti zvavanosarudza zvakanyanyoganhurwa. They did a study of makeup in the workplace. Vakaita study yemakeup mumabasa. Virtually all the women that took part Madzimai ese vakaita take part argued that they had a choice. vaitaura vachiti ini ndine sarudzo. Therefore, it was their choice to wear or not wear makeup. Saka yaiva sarudzo yavo kuti apfeke kana kuti asapfeka makeup. But many also believed that if they did not wear makeup, Asi vazhinji vaitotendawo kuti dei vaisapfeka or other makeup, women did not wear makeup, kana kuti dei mamwe madzimai vaisapfeka makeup iyi, first, they don't look healthy. hanzi chekutanga havaratidzi kunge vane utano. Reminds me of some of my own stories. Zvinondifungidzawo dzimwe nyaya dzanguwo. I never went to work without makeup, Handambobvira ndakaenda kubasa ndisina kupfeka makeup, even in a kitchen. kunyange mukicheni. And I was quite sick at that time period. Panguva iyoyo ndaitorwara chaizvo. One day I felt better than I'd felt in weeks. Mumwe musi ndakanzwa zviri nani chaizvo. And when I was sick, my boss had not taken me seriously. Pandairwara bosi vangu havana kuzvitora zviri serious. But then the day I felt well, I went to work without makeup. Asi zuva randakanzwa zviri nani ndakaenda kubasa ndisina makeup. And my male boss said, Bosi vangu vechirume vakabva vati, all the concern I needed a week ago, concern yese yandaiva nayo vhiki rapfuura, all the concern that I needed a week ago,
concern yese yandainida vhiki ranga rapfuura Are racho. you okay? You don't look well. Bosi vangu vakabva vati iwewe unoita kunge uri kurwara uri right here. So they don't appear healthy. Saka vanoratidzika kunge vasina utano. Second, women said that they would not look heterosexual. They look lesbian. Chechipiri vakati madzimai havazoratidziki kunge vari heterosexual, vanoratidzika kunge vari lesbian. Which is code word for masculine. Iro rinova richiitwa ngecode word yekuti vanoita kunge vanhurume. 3, they said women who declined to wear makeup did not look credible. Chechitatu ndechekuti vakati madzimai vasingapfeki makeup havazi credible. And that goes deep into psychology. Zvinobva zvadzika nenhau yepsychology. We don't promote people who don't look credible. Yekuti hatipromoti vanhu vasingaratidzi kunge vari credible. So while all the women in this study say, no, we have choice. Saka apo madzimai ese mustudy vachiti isi tine sarudzo isu. Radical feminism says, what are the conditions surrounding that choice? Radical feminism inopinda ichiti maconditions anotenderedza choice wayo ndeapi. Where if you don't make the choice society likes, Apo ukasaita machoices anodiwa nesociety, there are all these consequences. unowirwa nemaconsequence ese aya. Ellen White's position on beauty standards is clear. Position yaEllen White pamabeauty standards yakanga yakajeka. I would suggest that when we address that part of her writings, she's arguing as a radical feminist. Ndinosagesta kuti patinotarisa zvinyorwa zvake izvozvo ari kuagiwa semufeminist ari radical. One argument she takes is the amount of cost. Imwe argument yaanotaura ndiyo yekuti zvinodhura. People say that doesn't apply today because things are cheaper. Vanhu vanoti zvichaapply mazuva ano zvinhu zvachipa izvi. I would argue it applies even more. Ndinoagiwa nchiti zvakutonyanya kuapply nhasi. Because the areas of a woman's body that need editing today are 50 times more than what she had. Nekuti nzvimbo dzinofanira kueditwa dzepamuviri wemudzimai dzakawandisa kupfuura munguva iyo yaEllen White kare. I have the quotes. Maquotation acho ndinawo. I have the quotes about how Jesus lived. Ndemaquotation ekuti Jesu airarama sei. Compared to the Pharisees who chose to display themselves. Tichikompera nemafarisia vaichuza kuzviratidzira. Because they thought that would gain them further influence with the people. Nekuti vaifunga kuti zvaizovapa influence yakanyanya nevanhu. Luxuries of this life are not the portion of God's servants. Maluxury eupenyu huno haasi portion yemaservants aMwari. John, plain dress and a self-denying life. John akanga ari plain mukupfeka kwake, aizviramba. She asks, Anobvunza, do we neglect spiritual things? Tinotoramba here zvinhu zviri spiritual in order to adorn ourselves, kuti tikwanise kuzvishongedza, to attract attention to self. kuti tikwezve attention kwatiri. She says, Anobva ati self-denial in dress is a part of our Christian duty. kuzviramba mukupfeka ibasa redu sejuti remakristu. To dress plainly and abstain from jewelry and ornaments of every kind. Kupfeka zviri plain nekusiyana nezvemhete nemaornaments ipi mhando zvayo.
Middle of the last quote. I think it's the last. It's not the last quote, sorry. 12. It's underlined. I'll read it again in full. Self-denial in dress is a part of our Christian duty. To dress plainly and abstain from display of jewellery and ornaments of every kind is in keeping with our faith. Are we of that number who see the folly of the world in their indulging in extravagance in dress, as well as in their love of amusement? If so, we shall be of the class who will shun everything that gives sanction to this spirit, which takes possession of the minds and hearts of those who live only for this world, and who have no thought or care for the next. Kuzviramba mukupfeka ibasa redu sejutu rechikristu. Kupfeka zviri plain nekuabstina kubva kujewelry nemaornaments emhando dzipi nedzipi zvavo, tichichengetedza mukutenda kwedu. Tiri vevamwe here venhamba iyo vakawa munyika vanoindulja mune kupfeka kunodhura, kuri extravagant, uye vanofarira zvemaamusements. Kana zvakadaro, tichava veboka iro rinoramba zvese These are principles that are not dispensational. Principles are dispensational. We could argue and come to the same position in seconds. Tinogona kuargiwa totouya paposition yakareyo maseconds. But the reason I've done this camp meeting mhaka yega yandakaita camp meeting ino I want us to think of these things from the position of a radical feminist. Ndoda kuti tifunge zvinhu izvi kubva paposition yefeminist ari radical. Then when you see a woman who's subscribing to these beauty standards, pane apo unoona mudzimai ari kusubscribe beauty standards, it's looked at in a proper context. Zvinobva zvatariswa zviri mucontext yazvo chaiyo. But what is wicked is not her character. Kuti chakashata haisi character yake. What is wicked is the construct of society. Chanyanya kushatisisa kuvakwa kwaita society. That connects Inoconnecta her sense of value, sense yevalue yemudzimai uyu, her success in any form of career, kubudirira kwaangaita mucareer ipi neipi zvayo, the amount her voice is listened to, amount yeizwi rake kuti richateererwa sei, and the attraction she can receive from men, uye attraction yaanogona kuwana kubva kuvanhurume. to a beauty industry that costs her, Kuindustry yerunako inomukosta mari yakawanda, financially, mari and health of body and mind. uye hutano hwepfungwa nemuviri. For the women who do feel those pressures, Nemadzimai vanonzwa mapuresha iwayo, I stand with you. ndinomira nemi. It's painful and hard. Zvakaoma uye zvinorwadza. I'm not trying to shame you. Handisi kuedza kukunyadzisai kwete. I have felt that pressure. I've often caved to that pressure. Ndakamboinzwa puresha iyi, ndakatombozvipirawo kupuresha iyoyo. But I won't now. Asi zvine zvandichaya zvipi zvangu. Because prophetically I can't. Nekuti pachiprofita handichakwanisi. Not just for me, but for all women. Kwete kwangu ndega, asi kuitira So I'm not madzimai trying to ese. shame you. Saka handisi kuedza kukunyadzisai. I'm calling for understanding and solidarity.
Ndikudaidzira kuti tinzwisisane uye tibatane. It's not possible to say I'm empowered because I chose this. Hazvigoni kuti inini ndiri empowered kuti ndakazvisarudza. I know how deep it runs, Zvinoziva kuti zvinodzika zvakanyanya but sei, we can fight it. asi tinogona kuzvirwisa And we can fight it easier together. ende togona kuzvirwisa zviri nyore tiri pamwe chete. For men, Kuvanhurume, I know pornography is an addiction for many. ndinoziva kuti pornography iaddiction kuvazhinji. First of all, it has to be hated Tanga inofanira kuti ivengwe because sexism is sin. nekuti sexism chitema. But there are external programs that help with pornography addiction. Asi kune maprogram ari external anobatsira neaddiction yepornography. I know that help can be needed. Ndinoziva kuti rubatsiro runogona kudikanwa. For the men, you have enough to work on yourself. Kuvanhurume mune zvakakwana zvekuti mushande muzvishandire Without looking at what women are wearing and doing. musina kutarisa kuti vadzimai vakapfekei uye vari kuitei. I want to clarify that. Ndoda kujekesa izvozvo. I still expect male leaders to understand, teach, and talk to women about these things. Ndichiri kuexpecta mamale leaders kuti vanzwisise nekutaurirana nekudzidzisa madzimai nenhau idzodzi. When those men understand equality and have a spiritual role. Apo varume ivavo vanonzwisisa equality votora role iri spiritual. But remember why women are in this position in the first place. Asi ngatirangarire kuti seiko madzimai vari paposition iyoyo chokutanga. And who was attacking suffragettes and second-wave feminists? Uye ndiani ataka masuffragettes pa-second wave feminists? And who has played the major role in connecting their appearance to their worth? Ndiani akaita role ikuru yekuconnecta appearance yavo neworth yavo? Then men have their own psychological battle to play. Varume vane battle yavo yemupfungwa yekuti vairwisane nayo. When they say, I stand against beauty standards. Pavanoti ndinomira against mastandards erunako. But I still find women that subscribe to them more attractive. Asi ndinoramba ndichiona madzimai vanoita zvemabeauty standards aya varivo vari attractive. What does that do to the other women watching? Zvinoita seiko kune mamwe madzimai vakatarisa? Watching your behavior, your choices. Vakatarisa mabehavior ako nesarudzo dzako. It's a continual reinforcement of the connection between beauty and value. Munoramba tichisimbisa connection yerunako nevalue yemudzimai. I hope that women feeling these pressures, Ndinoshuvirawo kuti madzimai vari kunzwa mapressure first of all, agree with what I have said in this camp meeting. chokutanga vatange vabvumirana nezvandotaura musangano uyu. See that it agrees with a prophetic methodology. Toona kuti zvinobvumirana nemethodology iri prophetic. Therefore, see, when it comes to a prophetic narrative, they don't have a choice. Vobva vaona kuti kana tauya panarrative iri prophetic havana sarudzo. They can choose for themselves what to do, Vanogona kuzvisarudzira vega but zvekuita, prophetically they cannot frame that as empowerment. asi pachiprofita havagoni kuzvitaura kuti empowerment. Unless it stands on the side of radical feminism.
kunze kwoga kana zvichimira padivi reradical feminism, and is not willing to subscribe to society but dismantle it. vasiri willing kuti vasubscribe kusociety nekuidismantle. So we've looked at the 3 waves of feminism. Saka takatarisa isusu mawave matatu efeminism. We looked at the 3 branches of feminism. Takatarisa mabranch matatu efeminism. I'd say this is Pope Francis. Yekutanga ndakati ndi Pope Francis. This is compromise. Yechipiri ndiyo compromise. Just look at Fox. Tarisai Fox. This is a true stream. Radical ndiyo stream ya zvokwadi. We're going to divide this in the next meeting. Meeting yedu inotevera tichazodivide radical. The road gets narrower. Road yacho inoramba ichitetepa. If you kneel with me, we'll close in prayer. Mufukama neni tichavharira nemunamato. Dear Lord, Mwari, thank you for how you have led us. tokutendai nekutitungamirira kwamaita. We see that your messages are sometimes hard to hear. Tinoona kuti mamessages penyu dzimwe nguva akaoma kuteerera. But I pray, Lord, that we will see the value in them. Asi ndinonamata Mwari kuti tione value maari. That what is painful in the short term Kuti zvinorwadza panguva ipfupi is empowerment in the long term. kuempower panguva refu iri pamberi. And empowerment for all, Uye kuempower kwemunhu wese. not just white, wealthy American women. Kwete kwoga madzimai echichena vane mari kuAmerica. Who are in slavery and often don't see it. Vari muunhapwa asi vasingazvioni. I pray that as a movement we'll stand in solidarity together. Ndinonamata kuti semovement timire tese takabatana. Understanding these pressures, Tinzwisisa mapuresha iwayo. but finding our confidence in you. Tichizowana confidence yedu mamuri. Not in what the world offers. Kwete munyika. Through all of this, may we become closer to you Ane zvese izvi dei tainga tichidira pedyo nemi and your kingdom. neumambo hwenyu. We pray in Jesus' name. Ndinonamata muzita raJesu. Amen. Amen.